Om Shri Sai Ram. We welcome you to the state of Odisha, historically known as Utkala, the land of excellent architecture. The place which has a history of Emperor Ashoka coming all the way from Magadha to conquer this land, but ultimately got transformed from Chandashoka to Dharmashoka. The land of Lord Jagannath is indeed blessed to have a beautiful mix of all the cultures that we notice in the entire land of Bharata. This is the land of Bhakta Kavi Jayadeva, a devotee par excellence from whom the Lord himself penned down the verses of Gita Govinda. The culture of Odisha is no different than that of Prashanti Nilayam. One can easily experience the similarities between Lord Jagannath and Lord Sainath. The state of Odisha is now going to offer this humble presentation. Unmilana, the journey inward. Jai Sai Ram. एकोऽहं बहुस्याम् I am the creator of this wondrous creation. एकोऽहं बहुस्याम् The creation has evolved out of me. I am the creation. चांद और सूरज I am the time eternal and time beyond. तुमने बनाए नदियाँ सागर, तुमने बनाए नदियाँ सागर, तुमने बनाए ब्रह्मांड नायका बाबा, परतिपुरीश्वर बाबा. I am the creation. I am the life. I am the Purusha and also the Prakriti. सूर्य चंद्र तारा तुम्हारी आज्ञा रे बरसंती ज्योति राशि, तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभात रे हसई आनंदे भासी. धन्य महाप्रभु महिमा तुम्हार अटे अनंत पार, अटे अनंत पार. I draw the creation to me and the creation draws me towards it. This is the mystery
of my creation. The universe has emerged from me and will ultimately merge in me. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा Prakriti, which holds the Indriyas within, stands in the way between me and the creation. तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविचलन्ति. The path is difficult, but can certainly be accomplished. The control of senses is the pathway to eternal peace. That is the path, and the path is one of restraint. The attraction of sound ties the jiva with the creation. शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंगमिना भृङ्गः नरः पञ्च भिरञ्चिताः किम्. The deer, the elephant, the fish, the insect meet their end being swayed by just one indriya. What to speak of the human who gets trapped by all the indriyas at one time? मृगमोहित शब्द भासे निशेषे प्राण शब्द आसे गन्ध प्रभावे भृङ्ग गण मोहिब पद्म परागेण. Deluded by sound, a deer loses its life. Getting attracted by the smell of lotus, a bee loses its life. गज विराट पशुवर स्पर्श आशारे नरखार रस कामना मीना करी प्राण तेजई थोप धरी प्राण तेजई थोप धरी प्राण तेजई थोप धरी. Illusioned by the desire of touch, the giant elephant falls in the hunter's pit and turns into a servant. With the greed of food, the fish falls into the trap of fisherman and loses its life. अग्नि रूपरे भଳି कीट सलखिनिए मृत्यु बाट भव मायार प्रलोभन मोहित करे नर प्राण मोहित करे नर प्राण मोहित करे नर प्राण
getting attracted by the temptation of light, insects get into fire. The temptation of attachment and Maya makes a being go astray from the path of supreme peace. मोह माया के बंधन तोड़ो, हे प्रभु अपने शरण मिले लो। हे प्रभु अपने शरण मिले लो। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से, पग पग तू ही संभाले। O Lord, please take care of us every moment in the sea of worldliness. Liberate us from the bondage of illusion, the Maya. O Lord, save us. In order to receive supreme peace, by regulating the mind and intellect and thereby enlightening oneself with the light of the Atma, O mind, take refuge at the lotus feet of the Divine Master. साईश शरणं गच्छामि, परतीश शरणं गच्छामि, शिरडीश शरणं गच्छामि। As our loving Bhagavan says, you cannot destroy the senses, but you can regulate and control it. भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागमसस्तनुभिः, वसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। It is not the control of senses, but their proper management. One who controls the senses and manages them properly is a true yogi. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। In order to receive supreme peace by regulating the mind and thereby enlightening oneself with the inner voice of the intellect, O mind, take the refuge at the Divine Master, the Guru. मानस भजरे गुरु चरणं, मानस भजरे गुरु चरणं, दुस्तर भव
दुस्तर भवसागर तरणम्. O mind, do not get carried away by the dream. Sooner or later, you have to get back from the source you originated, that is, the abode of supreme peace, Prashanti Nilayam. चल रे मन अपने धाम, चल रे मन अपने धाम, चल रे मन अपने धाम, चल रे मन अपने धाम. इस जग में परदेस है बंदे, इस जग में परदेस है बंदे, भटक रहा क्यों सुबह और शाम, भटक रहा क्यों सुबह और शाम. O mind, understand, there is no peace without chanting the glory of the Lord. Chant and sing the name of Hari with joy. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं. Tame your mind and the divine energy every moment and focus on the service of the poor and needy. दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साई प्रसन्न होगा. साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा. Remember, your life is not just your own. Dedicate your life in the service of humanity. सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल. प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है. Therefore, regulate your indriyas in the right direction. The God-gifted eyes become blessed when it sees God in the whole universe. अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी. देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदास
the life finds its fulfillment when it realizes that every sound heard by the ears is that of Shabda Brahma. पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम राम रसम राम रसम राम रसम राम रसम। When the breath is stable, the mind too gets stable on its own by chanting Soham, Soham. Soham, Soham, ध्यान करो सद्गुरु साई, ध्यान करो सोहम, सोहम, ध्यान करो। And let us resound the vibration of Sai Rama in our every breath. तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले जय साईं राम राम, जय राधे श्याम, जय साईं राम राम, जय राधे श्याम। Soft, sweet words create an atmic bond with the universe. Therefore, O tongue, engage yourself in chanting the divine name. करो मन मेरो साई गुणगान करो मन मेरो हरि गुणगान करो मन मेरो। The path is one only, the path of Indriya Nigraha. Only Indriya Nigraha will get you peace. Then only you will be blessed with the Ashtapushpa of Ahimsa, Indriya Nigraha, Sarvabhuta Daya, Kshama, Dhyana, Tapa, Shanti, Satya, and you will attain supreme peace. है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का
पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में, साई प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।